Hi children, previous class I explained about Dobini triad definitions, examples, EDUHUNT octaves, law of definition also. I explained about that periodic table, that is periodic classification. So I explained everything. So today I am going to teach you EDUHUNT octaves law, limitations. Let us discuss about that. This law is applicable up to calcium only. This law is up to calcium, not more than calcium. Okay, it worked well with the lightest element only. So this is the first law, first point, drawback. Second one, at that time 56 elements only discovered. 56 elements only existed in the nature. So 56 elements were discovered. Later on several elements were discovered which cannot be kept in this periodic table, this periodic law. So their properties were not according to with the law of octaves. So this is the second drawback of EDUHUNT. Once again, at that time 56 elements were existed in the nature. Later on some elements were discovered which cannot be fit into this periodic table. So these properties were not according to with their law of octaves. First point is, this is applicable only up to atomic mass, up to calcium only. But later on some elements were discovered. So what about those elements properties? So that's why this is the drawback of the EDUHUNT octaves law. Next, law of octaves. In order to fit the elements into the periodic table and adjust it to elements in the same column. For example, cobalt and nickel. These cobalt nickel which are placed in the same position and the same column, fluorine and chlorine and bromine. Where the fluorine, chlorine, bromine, where these elements are present, we kept these elements in the cobalt, where the cobalt and nickel elements are present. Understanding what I am telling? See the periodic table. Here, so cobalt nickel are placed here. Cobalt nickel placed here. Cobalt nickel are solids. Cobalt nickels are solids. But fluorine, chlorine, bromine. Fluorine, chlorine, bromine, these are gases. The properties are not similar. Fluorine, chlorine, bromine, these are the gases. But cobalt nickel are solids. We kept in the same column, but the properties are not same. But according to the EDUHUNT, the properties are similar. ఈ ప్రాపర్టీస్ ఈ గ్రూప్లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా సేమ్ అని చెప్తున్నాం. కానీ ఈ లా అనేది అప్ టు కాల్షియం వాటికే, తర్వాత ఉన్న ఎలిమెంట్స్కి ఇది ఎగ్జిబిట్ అవ్వదు. కానీ కోబాల్ట్ నికెల్ ఎక్కడ పెట్టాడు? ఈ సేమ్ కాలంలో పెట్టేశాడు. ఎందుకు? కోబాల్ట్ నికెల్ కూడా ఈ ఎలిమెంట్స్ లాగానే ప్రాపర్టీస్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుందని చెప్తున్నాడు. కానీ కోబాల్ట్ నికెల్ మెటల్స్, ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్ gaseous non-metals. So the properties are not similar. So this is the drawback of the EDUHUNT. ఏంటి ఇక్కడ ఏం చెప్పాడు? In order to fit these elements into this table, EDUHUNT adjusted two elements, the same column, that is cobalt, nickel. These are placed in the same position, in the same column, and fluorine, chlorine, bromine. ఎక్కడైతే ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్ ఉన్నాయో, ఏ కాలంలో అయితే ఉన్నాయో, ఏ పొజిషన్లో అయితే ఉన్నాయో, అదే ప్లేస్లో ఈ నికెల్ కోబాల్ట్ పెట్టాడు. కానీ నికెల్ కోబాల్ట్ ప్రాపర్టీస్, ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్ ప్రాపర్టీస్ డిఫరెంట్. అవి ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్ గ్యాసెస్ అయితే నికెల్ కోబాల్ట్ అనేవి సాలిడ్ మెటల్స్. సో అందుకనే దిస్ ఈస్ ద డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ EDUHUNT octaves law. బట్ నెక్స్ట్ వన్, సెకండ్ వన్, ఐరన్, కోబాల్ట్, nickel.
iron, cobalt, nickel. See, iron, cobalt, nickel, they are far away from the elements. This iron is far away from the cobalt, nickel in his periodic table. Let us see that. See here, iron is present here, iron is present here, and cobalt, nickel present here, cobalt, nickel present here. Iron is solid metal, iron is solid metal, iron is solid metal. Cobalt, nickel are metals only, but those elements are far away from each other. Iron solid metal, cobalt, nickel solid metals. ఈ రెండు డిఫరెంట్ ప్లేసుల్లో అడ్జస్ట్ చేయబడ్డాయి, అవి కూడా దూరంగా అడ్జస్ట్ చేయబడ్డాయి, కానీ రెండు కూడా ప్రాపర్టీస్ సిమిలర్. కానీ న్యూలాండ్ ఆక్టేవ్స్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో లేదా క్లాసిఫికేషన్లో ఆ ఎలిమెంట్స్ అనేవి డిఫరెంట్ పొజిషన్లో ఉన్నాయి, కానీ ప్రాపర్టీస్ సిమిలర్ అని చెప్తున్నాడు. కానీ వీటి ప్రాపర్టీస్ సిమిలరే కానీ దూరంగా ఉన్నవి. సేమ్ కాలంలో ఉన్నవి మాత్రమే ప్రాపర్టీ సేమ్ అని చెప్తున్నాడు, కానీ ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ అనేవి డిఫరెంట్ పొజిషన్లో డిఫరెంట్ ప్లేస్లో ఉన్నాయి. సో అందుకని ఇది ఒక డ్రాబ్యాక్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది న్యూలాండ్ ఆక్టేవ్స్ లా లిమిటేషన్స్. డోబనీ ట్రయాడ్ లా డెఫినేషన్ ఇంతకుముందు క్లాస్లో చెప్పాను, వాటి యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్, వాటి యొక్క లిమిటేషన్స్, తర్వాత న్యూలాండ్ ఆక్టేవ్స్ లా డెఫినేషన్స్, ఎగ్జాంపుల్స్, ఎక్స్ప్లెనేషన్, లిమిటేషన్స్ అన్నీ కూడా క్లియర్గా అర్థం చేసుకున్నారు కదా. సో లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్. బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్, అండ్ హియర్ వన్ పాయింట్ ఈస్ దేర్, discovery of inert gases included in the periodic table. It becomes 18th element from alkali, so that law has to be dropped out. This is also drawback of the Newland octaves law. Next scientist, Lother, he also proposed the similar properties of these elements. So how he explained the properties of elements, those are having similar. Here he plotted the curve between the atomic weights and atomic volume, atomic weights and atomic volume, a graph drawn between the atomic weight and atomic volume. The following observations can be made from the curve. First one is most electropositive elements, alkali metals, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, etc. They occupy the peak positions of the on the curve. Highest peak, they only occupy the peak positions on the curve. Highest peak only those are. They occupied highest peak. Those are alkali metals, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. These are the alkali metals. First one, that is. I will show on graph. So listen here. Less electropositive elements, alkali earth metals, beryllium, magnesium, calcium, strontium occupy the descending positions on the curve. First point is highest peak. Second point is descending. Which are descending? Alkali earth metals, beryllium, magnesium, calcium, strontium. Those are descending positions on the curve. Next, metalloids, third point. Boron, silicon, arsenic, tellurium, astatine, the transition metals occupy bottom part of the curve. Bottom part of the curve, which elements? Metalloids, transition elements. Metalloids, transition elements are occupy bottom part of the curve. Bottom part of the curve is these metals. Next, most electronegative, those are halogens, fluorine, chlorine, bromine, iodine occupy the ascending positions on the curve. Highest peak is alkali metals, descending position is alkaline earth metals, bottom part of the curve is metalloids, transition metals. Next, ascending is halogens, fluorine, chlorine, bromine, iodine. Those are most electronegative elements. Note, elements having similar properties occupy
similar positions on the curve. What I told you, 4 points, they are having similar properties. So he plotted the graph between the atomic weight and atomic volume. అటామిక్ వెయిట్కి అటామిక్ వాల్యూమ్కి గ్రాఫ్ గీసిన తర్వాత హైయెస్ట్ పీక్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ అనేవి సేమ్ ప్రాపర్టీస్, అవి ఆల్కలీ మెటల్స్. డిసెండింగ్ పొజిషన్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఆల్కలిన్ ఎర్త్ మెటల్స్, అవి సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్. బాటమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కర్వ్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ మెటలాయిడ్స్, ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్, సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్. నెక్స్ట్ అసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్, హాలోజన్స్ అన్ని అవి కూడా సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ అని చెప్పాడు. ఎవరు? లోథర్ మేయర్ సైంటిస్ట్. హీ ప్లాటెడ్ వన్ గ్రాఫ్ బిట్వీన్ ద అటామిక్ వెయిట్ అండ్ అటామిక్ వాల్యూమ్. ఈ 4 పాయింట్స్ మనం ఒకసారి చూద్దాం, గ్రాఫ్ ప్రకారంగా చూద్దాం. బిఫోర్ గోయింగ్ టు సీ ద గ్రాఫ్, కన్క్లూజన్ పార్ట్. At the base of this curve, Lothar Meyer proposed physical properties of the elements are periodic functions of their atomic weights, so they become base of the mentally periodic table. Lothar Meyer, what he explained here, the elements are arranged, those elements, the properties of those elements which are periodic functions of their atomic weights. ఏం చేశాడంటే అటామిక్ వెయిట్, అటామిక్ వాల్యూమ్ గ్రాఫ్ ప్రకారంగా గ్రాఫ్ డ్రా చేసిన తర్వాత వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ని సిమిలర్ అని చెప్పిన తర్వాత అవి రిపీటెడ్ అయ్యేవి. ఏవి రిపీటెడ్ అయ్యేవి? హైయెస్ట్ పీక్లో ఉన్నవి ఆల్కలీ మెటల్స్. ఫస్ట్ ఏ మెటల్ అయితే పీక్ ఫామ్ అయిందో అదే స్టాండర్డ్లో లిథియం, నెక్స్ట్ సోడియం, లిథియము, సోడియం రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ అంటే లిథియం, సోడియం, పొటాషియం, రుబీడియం, సీజియం పీరియాడిక్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. లిథియం ఎలా అయితే పీక్ ఫామ్ చేసిందో హైయెస్ట్ పీక్, సోడియం కూడా అదే పీక్ ఫామ్ చేస్తుంది. దాని తర్వాత పొటాషియం కూడా అదే పీక్ ఫామ్ చేస్తుంది. అంటే అది రిపీటెడ్ అనమాట. అది దాన్ని పీరియాడిక్ ఫంక్షన్స్ అంటాం, పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ అంటాం. ఒకసారి చూపిస్తాను, ఒకసారి చూద్దాం. లెట్ us see the Lothar Meyer curve or Lothar Meyer graph. రిపీటెడ్ అంటే పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లిథియము, ఇక్కడ ఇది హైయెస్ట్ పీక్ అనమాట. ఈ లైన్కి ఇది కూడా హైయెస్ట్ పీకే సోడియం, ఇది పొటాషియం. అంటే రిపీట్ అయిందా లేదా? ఈ ఏరియాలో ఇది, ఈ ఏరియాలో ఇది, ఈ ఏరియాలో పొటాషియం, ఈ ఏరియాలో రుబీడియం, ఈ ఏరియాలో సీజియం. అంటే ఇదేంది? పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ అంటుంది. పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ ఆధారంగా పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి? బేస్డ్ ఆన్ ద అటామిక్ వెయిట్. అటామిక్ వెయిట్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఈ ప్రాపర్టీస్ని డిటర్మైన్ చేశారు. లిథియం, సోడియం, పొటాషియం, రుబీడియం, సీజియం. ఇది పీరియాడిక్ ఫంక్షన్, రిపీటెడ్ అనమాట. ఈ పీక్ ఎక్కడ ఎలా అయితే హైయెస్ట్ పీక్ వచ్చిందో ఈ ఎలిమెంట్స్కి, ఇక్కడ కూడా అదే పీక్. నెక్స్ట్ ఇది, నెక్స్ట్ ఇది, నెక్స్ట్ ఇది. సో వాట్ యూ కాల్ దట్ ఈస్ రిపీటెడ్ ఆర్ పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ అంటూ. అంటే ఈ లిథియం ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి? ఆల్కాలీ మెటల్. ఆల్కాలీ మెటల్స్ ఏంటి? ఆల్కాలీ మెటల్స్ లిథియం, సోడియం, పొటాషియం, రుబీడియం, సీజియం. ఈ ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి? సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్, సిమిలర్. దీని ప్రాపర్టీస్ ఏంటమ్మా? ఫస్ట్ ఈ ప్రాపర్టీస్ సిమిలర్. లోథర్ మేయర్ గ్రాఫ్లో అటామిక్ వాల్యూమ్కి, అటామిక్ మాస్కి గ్రాఫ్ కనుక డ్రా చేసినట్లయితే ఆల్కాలీ మెటల్స్ అనేవి హైయెస్ట్ పీక్ని కలిగి ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ఆల్కాలీ మెటల్స్ అనేవి సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్. ఇది ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్, నెక్స్ట్ ఏంటి? బెరిలియం. చూడండి ఒకసారి, బెరిలియం. ఈ బెరిలియం, మెగ్నీషియం, నెక్స్ట్ కాల్షియం. ఇదే ఆర్డర్లో ఉంటుంది. చూడండి, ఇదే ఆర్డర్లో ఈ లైన్కి ఈ బెరిలియం, ఇటు సైడ్ చూస్తే ఈ లైన్, నెక్స్ట్ ఇది కాల్షియం, నెక్స్ట్ స్ట్రాన్షియం, నెక్స్ట్ బేరియం. ఇక్కడ ఈ పాయింట్ చూద్దాం. లెస్ ఎలక్ట్రోపాజిటివ్ ఆల్కలీన్ ఎర్త్ మెటల్స్ బెరిలియం, మెగ్నీషియం, కాల్షియం, స్ట్రాన్షియం, బేరియం, దే ఆక్యుపై ది డిసెండింగ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది కర్వ్. డిసెండింగ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది కర్వ్. ఇవేంటంటే లెస్ ఎలక్ట్రోపాజిటివ్. దేనికంటే? ఫస్ట్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఆల్కాలీ మెటల్స్ కంటే
ఆల్కలిన్ ఎర్త్ మెటల్స్కి లెస్ ఎలక్ట్రోపాజిటివ్, దాని ప్రకారంగా అది లెస్ ఎలక్ట్రోపాజిటివ్. జనరల్గా అయితే హైయెస్ట్ ఎలక్ట్రోపాజిటివే, కానీ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ ద ఆల్కలి మెటల్స్, ఆల్కలిన్ ఎర్త్ మెటల్స్ ఆర్ లెస్ ఎలక్ట్రోపాజిటివ్. బెరిలియం, మెగ్నీషియం, calcium, strontium, barium, these elements are present in the, they occupy the descending position on the curve, descending position on the curve, that is this only. Beryllium, this is the descending position. Magnesium, descending position. Descending position. Descending position, you know, lower to higher, higher to lower, higher to lower, okay na, higher to lower. So here descending position, this is descending position, this is descending position, this is descending position, is this descending position. So second point, beryllium is a alkaline earth metal, less electropositive elements, alkaline earth metals, alkaline earth metals, that is beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium. These elements are the alkaline earth metals, less electropositive. They occupy the descending position on the curve. So these elements are same properties. Next, third point, metalloids and transition elements. Metalloids, you know, metalloids, boron, silicon. See once, boron, silicon, arsenic, tellurium, arsenic, tellurium, astatine. So these elements are the similar properties, and also transition elements also. Transition elements, you know that iron, okay, arsenic, selenium, zirconium, molybdenum, cadmium, tin. These elements, they occupy the bottom part of the curve. So that is this only. So these are the bottom part of the curve. Okay, next, most electronegative elements, halogens. See in this graph where it is present. Halogens, where these are present: fluorine, chlorine, bromine, iodine. Ascending order. In ascending order area you see once. Chlorine here. Bromine here. Ascending order, increasing order, lower to higher. Chlorine will show with another color. This is chlorine, this is bromine. Next, iodine. With blue color I am showing, these are the ascending order. They occupy ascending order of the curve, on the curve. So this is about the Lother-Meyer curve classification. So a plotted graph drawn between atomic weight is taken on x-axis, atomic volume is taken on y-axis. He drawn the graph, alkali metals, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, these are occupying highest peak and properties similar. Second point, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, less electropositive elements, these are occupying descending order, these are properties similar. Metalloids, transition elements, these are metalloids, those are present in the bottom, they occupy the bottom part, so those are having similar properties. And halogens, fluorine, chlorine, bromine, they occupy the ascending order on the curve. So these are the Lother-Meyer graph. These 4 points are having the periodic functions of their atomic weights. 4. First point, periodic function. Those elements are periodic function. Second point, periodic function. Third point, periodic functions of their atomic weights. And fourth point also periodic functions of their atomic weights. This is about the Lother-Meyer curve graphs and similar properties. Okay, now everyone by heart, and those 4 points
and come to the class. Then next class I will teach about the Mendeleev periodic table. Thank you children. Bye.